Эй, всем привет, это канал Чизи Крейзи, и мы снова играем в вампира. В прошлый раз победили боссика. Давай продолжим наше похождение. Сразу сорян за кашель. Я еще побаливаю, но ничего. Вот. А еще, походу, лед тронулся, и на ютубе заблокировали домен, короче, и поэтому не показываются аватарки и шапка канала. Так что подписывайтесь на Трова канал, ссылку вы найдете в описании под видео, в шапке канала и в описании канала. Кому откуда удобнее, тыкайте, подписывайтесь. Если что, переедем туда. Так, ну давай со всеми по порядку будем трындеть. Так, с этим мы вроде как уже поговорили, она нам ничего нового не скажет, я так думаю. Так что, вот ближайший. Угу. Понятно. Хозяин? Я хозяин? Приколись. Keep your distance, Echo. Old Bridget says you are one to trust. Может, она права? Ну, если Скалон не один такой, то, по крайней мере, на одного уже меньше. Да, говорит, что можно доверять, хотя сама не шибко как-то доверяет прям. The vampire hunters will never find us here. Old Bridget says you are one to trust. We're at your mercy. Will you end us? Ой, не совсем понял, куда это я отправился. Блин, ну мне явно не сюда. Пока что. Потом. Пока пойду по заданию. Ну вот из этих, блин, гулями буду их называть, короче. Среди этих гулей я что-то не нашел пока того, с кем можно было бы нормально поговорить, получить какое-то задание или еще что-то. Да и вообще эта локация не расценивается как какой-то, так скажем, город, где можно взять какие-то квесты.
читать хотел. Ну ладно. Hello, Harriet. Do you recognize me? Yes, you were from the Pembroke Hospital. The young doctor. So full Yeah, of что это с ней? secrets. I've so many Капец. questions I need to ask you, Harriet. If you would. I love questions. As for the answers, you may not like them. How do you feel? I can't see. I can't move. My body's burning. I feel as if I'm dying over and over again. Does the pain ever stop? It is not pain I feel. It's like I can't stop feeling every inch of my body. But at the same time, each muscle and bone is the wrong place. Have you tried to eat or drink something? People here tried to feed me, but I'm just not hungry. I don't have the strength. Your room, the blood. What brought you to fake your death in such a gruesome fashion? To see if I would be mourned. Why flee with Sean Hampton? Oh, it's always a pleasure to see a saint fall to sin. But the coward still won't kill. Do you take pleasure in causing so much pain and sorrow? Nobody gave a damn about me. Not a tear shed. Poor Harriet. Always the discarded. Why did you come here? And why not? This is where I live now. Leave me be. So you desire to stay here? Yes, I'm with my own kind. Birds of a feather, so to speak. Poor Harriet. Always alone. Will you respect old Bridget's wishes? Will you obey her? Bridget is kind. She only needs to keep me fed and I'll be good. I have a question of the utmost importance to ask. Will you answer? Questions, questions, questions. The good doctor, always searching for answers. Do you remember what you did after leaving the hospital? Did you kill anyone? First, a question from me. You answer first. Very well then. What do you want to know? Are you like me? Are you also dead? We are not dead, Harriet. Death no longer pertains to us. We are different. I like what I am. I truly do. I relish the pain that courses through me. I know you fled the hospital with Sean Hampton. Did you or Sean kill anyone in your flight? Anyone? Try and remember. I will not lie. I wanted blood, and I wanted revenge, and Sean pulled me from it, brought me here instead. But the shadows heard my prayers. The shadows killed that bastard. Who was that man? The one murdered in the street? He used to be my landlord. I lived here for many years before falling ill. Oh, he was an awful man. Disgusting and cruel. So cruel. You sought vengeance by your own hand, and someone else obliged you. Very convenient. Don't lie to me. I don't lie. I saw him near the docks,
and rightly I wished him dead. And I am happy he is. It's true. But I didn't kill him. I was too tired. Shadows? Tell me what you saw. The shadows, they heard me and answered. Something in the deep darkness, quick, deadly. It asked me if I wanted revenge. I answered, yes. And these shadows, this presence, do you still hear it? Was it a vampire? Did Sean see it? It spoke only to me, and now it is silent, but it is born of hatred. And it will kill again. And it hates you, Doctor. Oh, it hates you. What makes you say that? It whispered your name, Dr. Reed. It wanted to know who you were and where you went. Questions about me? What did you say? Nothing, Doctor. I said nothing. There was nothing it didn't already know. Oh, I'm tired now. Let me rest. Немного-то она рассказала. Оп, что-то в шкафу. Have you found the answers you were looking for, young Ekon? There is too much left unanswered. So many questions. Get to know us, spend time with us, and I may be willing to answer more questions. Why do you live here, amongst the filth and vermin? Live. Here we hide. What are you hiding from? From the guilt, the shame, from the hunters and the light. And of course, our past. Why don't you leave the city? Hide somewhere far from the guard of Priwen, the Ascalon Club. We are the Sewer Skulls. This is our domain. We have run as far as we can, and now we hide. For how long have you been in hiding here? Skulls have been hiding under London since vampires first entered the city. Where did you hide before the sewers? We claimed ancient tunnels, forgotten caverns, catacombs. We are skulls, groveling beneath the feet of our makers. Your diction, your words. You do not carry yourself like most skulls I've encountered. True. I'm not like most skulls. You were once someone else. What happened to you? It is as sad as it is long, young Ekon, but it will remain mine. Can I be of service to you? We ask but one thing. Reveal to no one our secrets. Do not betray us. What manner of creature is Harriet? She is different from everyone else. I really don't know. I'm not even certain she is a skull. I've no idea as to what blood made her. What is a skull, in fact, in your honest opinion? The progeny of a vampire, disavowed by her maker. Perhaps a fruitless branch of a noble tree. A word used to enslave us. I cannot say. You mentioned that vampire blood has tremendous potency. You believe it to be stronger than your own? The vampire's sweet blood. That rich, dark wine that we crave. For it made us, and it can sustain us. I thank you for your time, madam. I must go back to Hampton now. Your kindness has been ample payment, Ekon. To protect us, I'll close the access to our hideout, but you can use our shortcut to reach Mr. Hampton's shelter. Just follow the arrows. Просто Thank иди you, по old стрелкам. I hope we'll meet again.
Что ж, ну пойдем. Сюда сходим сначала. Are you all right, sir? What are you doing here? I could ask you the same question. Don't you know this is a quarantine zone? I'm Dr. Jonathan Reid. I'm investigating the epidemic. You had better get to a safe place while you still can. Oh, really? Well, go investigate somewhere else and leave me be. I beg your pardon? I said go. Leave me alone, sir. Все-таки какие-то квестики есть. Угу. Ага. Ух, это надо выбираться отсюда. It's locked, all right. We're at your mercy. Will you end us? It's locked. Блин, а что я, собственно, здесь найти такого, что... А, вот лестница. Welcome back, Dr. Reid. Would you like to take communion with me now? Sean, are you eating raw flesh? It is the sacred flesh of the mortal lamb. Our Lord's bountiful transmutation for the sustenance of his believers. Thank you, Lord. I am your most humble servant.
So, true to your word, you waited for my return. I told you, Dr. Reid, I was a man to be trusted. Did you have words with the poor Harriet? You make no distinction between the living and the skulls, do you? We are God's children, Dr. Reid, one and all, and he's determined to save us. What will be the result if you continue to assist both skulls and the living? For the last decade, that's what's been happening. And they found a better life. What's to change? You're forgetting the epidemic. Things can go south very quickly. I've seen it. Oh, these are terrible times. Only those pure of heart shall prevail. You've turned Skal now. Don't you see the danger to anyone giving you their trust? We are all sinners, awaiting salvation. This is a simple truth, ordained by the Lord Almighty. I am a seeker of his glorious light. Does this place belong to you? How can you be so certain you can keep it open? This warehouse was once property of the Dawson family, but has been bequeathed me through donation. The Dawsons? The wealthiest family in London? Have they a clue as to what goes on here? Not at all. The donation was made before the war. The building was run down. I never met Aloysius Dawson myself. So you have the run of the place and no one's taken notice? As long as we keep to ourselves, we interest no one. This is a haven. Ага, здорово, здорово. Eons to come. Harriet, Miss Jones, has been behaving in a most violent manner. She's going to need special attention. Ну что, ты нашел ссылку? Чи не нашел? Precisely the reason I brought her here. To meet old Bridget. She's the guide Harriet requires. Я знаю, так я тебе ж написал об этом, то что Роскомнадзор, он заблокировал, короче, домен. И это не только у меня, это, в принципе, у всех, блин. И шапка канала, типа, и лого не показывает. Who is this old Bridget? Так что, я же говорю, вполне возможно, не сегодня-завтра вообще заблочат YouTube. И как бы поэтому те, кто увидят, услышат меня, вот, пусть подписывайтесь, ребятки, на Трова канал. А я не знаю, вот в чате показывается, я тоже в чате у кого-то пишу, показывает, и у других людей, а конкретно на канал заходишь, когда то нет. Можешь зайти ради интереса на любой другой канал посмотреть. Harriet is possessed by her hatred. You cannot let her roam free. She's dangerous. She has joined her own kind, Doctor. Old Bridget is a saint to the younger Skals, guiding them to salvation and peaceful existence. I believe I've learned all I need to know. I'm certain you've killed no one, but one day I believe you'll cross the line. Logic is a false prophet. Faith is the only path to salvation. What do you mean? Ну, я тебе говорю, ни у кого нет. We have been blessed by God's eternity. We are the instruments of his divine will. We shall feed the hungry forever and ever. Amen. Подробности. Let's simply agree that all are one and the same. In death, I mean. Give yourself over to God, Doctor. Expel your urges and kneel before the Lord in praise. These urges. You know the hunger will never be satisfied. I've come to embrace the everlasting craving. I have sworn to feed only upon the flesh of the dead. It is now my sacrament. Take, eat. This is my body. So saith the Lord.
О, нифига себе, что можно тут выбрать. Короче, можно просто пощадить. Можно обратить. Или объять. Но объять, так понимаю, просто убить. Что если его именно обратить? А можно оставить все как есть. Нет, с микрофоном еще ничего не делал. А что я с ним сделаю тут? Надо звуковую покупать, по-другому никак. Дань, тут как бы без вариантов. Она, кстати, подешевела сейчас. Поэтому не знаю, скорее всего, пока на нее нацелюсь. А там посмотрим. Давай попробуем обратить его. Discoveries. Vampire blood would enhance your metabolism, perhaps even heal you. If what old Bridget says is true, I'll give you some of mine. I'd rather not. It would be extremely awkward. You have no choice, Sean. It's the only way to protect your cheptel, those still amongst the living. No, Dr. Reed. God made me this way. Who am I to disobey his will? You believe that God's plan was for you to be abandoned at birth. The Lord works in mysterious ways. I can't imagine God intended for you to be molested by a priest in an orphanage. Drink, friend. No! I said kneel and drink. Now! Хитрец, хитрец. Смотри, чтоб вообще не прошлепал так. Блин, ну мне теперь его относительно что-то жалко стало. Мне кажется, все-таки неправильный выбор сделал. Нам было его пощадить. Смотри, он до какой степени упирался, как бы был верен своей вере. То есть, не ошибся ли я, сделав это? Так, что там? Ага, надо на улицу шлёндрать, по ходу дела. Основного задания это нету никакого. Хоть раз. Another corpse thrown in the streets. Someone's playing a very sick game. Угу. Glad to see you again, Mr. Reed. Did you see what happened? No. I was coming back to the shelter from work when I heard an awful scream, and there was this man, dead, just in front of the building. You saw nothing at all? No, I told you, just that awful woman's scream. A woman scream? Are you sure? Of course. It was terrifying. I thought it was my sister, so I ran. But it was a man I've never seen round here before. Goodbye, Miss Paxton. You again? What do you want?
Did you see what just happened? No, I didn't. And I don't care. Really? Why is that? Because this sexist pig is one of the 4 men who blacklisted me. Good riddance, if you ask me. Well, I'll leave you for now. Goodbye, Miss Paxton. Good evening, Mr. Throgmorton. Dr. Reed, can I be of any assistance? Have you noticed anything suspicious lately? Did you see what happened to him? Actually, yes. He was thrown from the roof like a vulgar log. Why is it that you sound so afraid? You didn't see it. He was dead before he hit the ground. The strength required to do such a thing, well, it beggars belief. Who could have done that? Who? Well, a vampire, of course. Look, bite marks on the neck and lacerations here. There is definitely a vampire close by. Goodbye, and good hunting, Mr. Throgmorton. А елки-палки. Good evening, Mr. Throgmorton. Да, Dr. Reed, ты издеваешься. Goodbye, and good hunting. О, неужели? I know this brooch. This is my mother's. A birthday gift from father. "29 Pretty Orchard Street. That's near... Poplars District. Why would this man carry off my mother's brooch? I must go there. Ну что ж, пойдем. Надо так надо. Так, а как же... Так, надо развернуться. Где-то здесь неподалеку у нас доп. Задание. Вот считай прямо вот тут. It's locked, all right. Не совсем пойму где. Или где-то по округе. О, убежище новое, прикинь. Такс.
Так, что-то тут по оружию. Улучшить надо бы. Ага, часть хорошей рукояти нужна для этого. У меня ее нет. Вот надо запомнить, что нужно мне купить. Часть хорошей рукояти. А, погодь, сколько надо штук? 3. У меня 0. Дробовичок, наверное, тоже, конечно, лучше. Пусковой механизм 3 штуки надо. Понятно. Надо закупаться. Не знаю, пока навыки качать не буду. Вроде хватает его. Пока что. Фиг его знает, где, короче, это доп. Задание. То ожерелье это. По ходу дела, может быть, найду. Ага. Так, а где мы?
Инвентарь, что ну часто так слабо. А, это понятно. Ага. Вот на второуровневую хилку поменяю. See them fancy. Die, vermin! Oh my god! "29 Pretty Orchard Street. This is it. What's in there for me? There's been a fight here. А даже никто не нападет. Странно. Where does this blood trail lead? Are you deaf? Did you hear me? Look out! There's one of them. Да блин, не ту кнопку нажал. You make a good point. We're being misled. It's one of them! Stay back, beast!
Фига себе. The marks on this woman's neck were made by the fangs of a vampire. This is the very flower my mother tossed on Mary's coffin. Someone is targeting my family. Only a golden watch in her pockets. Her shoes and clothes are quite worn out. I see you. Right then. It's a sick game. But given no choice in the matter, I might as well win it. Jonathan. What was that? I won't let you escape. You're very fast, but I'll catch you. They've all been butchered. Что-то интересное наклевывается. I can still sense a presence. На типа путь к тебе. А, всё, понял. В обходняк надо. Come to me.
Только не говорите, что сейчас еще один босс. You, what have you done? Vicar Larrabee, what happened? Demon, hell scourge, son of perdition. Vicar. Jonathan's no demon. He's just a soul. Returned from the dead. Like your Christ, Vicar. Mary, is it really you? Oh, it's me, all right. Precious brother. What is Mother doing here? I'm gathering the family for a final reunion. All smiling, all dead. Thanks to the good Dr. Reid. Mary. Mother, say hello to your son. Hello, Jonathan. Mother, What do we have here, Mother? The prodigal son has lost his tongue. Our Jonathan always had the first and last word at dinner. The entertainer, the star of our show. I'm sorry. Let me explain. Shut up. It's my turn to do the talking. I have this nasty hole in my chest, Johnny. It needs to breathe. Of course. You can speak. My prayers went so long without an answer. My husband, killed in France. My child, carried away by the flu. My brother promising to return in his letters, then disappearing in thin air. I went from hospital to hospital. Cemetery to cemetery. Grave to grave. I've lifted every stone in London, searching for an end to the nightmare. And there you were. In front of me. On a dark pier. The hunger had taken me. The joy to have finally found you. I longed for your arms, a final happy ending to so much tragedy, to tell me all would be well again, as you did when we were children. It was this filthy dock where you greeted your sister. I dug a tunnel from my grave with my fingers and teeth. Mary. I thought I had murdered you. I tried to end myself. We've been through the same horror. We are a disease, Jonathan. A sickness that corrupts all it touches. All we kiss, and all we kill. Look at me. Admire your ilk. I'm so sorry. Apologies will not suffice. I demand reparation. I want a miracle. Are you a miracle worker, Dr. Reid? No? I'll show you mine then. The family Reid, reunited and complete, living forever in a red sea of eternal love. Time to go, Mother. Say hello to my son for Mary, me. wait. I have made friends with vital knowledge. Vampires. We are not alone, Mary. With time, we can learn to live almost as we lived before. How long? What? How long will this masquerade continue? I've been watching you. All these nights in Whitechapel, pretending you're still a doctor. You believe you're just fighting a disease. But it's you, the disease. Jonathan, you! I'm a scientist. I'll find a solution. Let our mother go, please. You're always the one to sway me to reason, Jonathan. But before, your motivations were always pure. Now you're tainted. Let her go! She has no part to play in this. Very well. Have you heard our good doctor? You can go home, Mother. Go home and rest in peace. Yes, I'll go home and rest. It's so easy to make them obey or forget. Puppets for our pleasure. I've seen you have your fun. You are mad. So
That's what I am, Doctor. Mad. I was beginning to wonder. I've been hearing these voices in my head. One in particular, that of my dead brother. This is the reason I must kill you. Not for your betrayal. Not for our poisonous kiss. Not even for the lies you tell yourself. No. It's so that smooth and wicked voice will stop ringing in my ear. Mary. No, don't! Time to die, brother. And this time for good. Да ну нафиг. Kiss me again. You left me to rot in this grave. What? You've spared the precious nurse Crane, but not your own Mary. Give me your blood, priest. Abomination. Final thoughts are just to die for. Rest in peace, monster. You've killed me, brother. Come to me, Jonathan. You left me to rot in this grave. Так, стопэ. Да блин, дай мне перезарядиться. Rest in peace, monster. Kinslayer. Да ты задрала, а? Kiss me again, brother. What have you done? Да блин, похилиться не успел. Вот противная, а. Блин, ну я по сути у того
Блин, Приста тоже мог кровь попить, но что-то неохота. Мужичка-то убивать. А она так все равно, короче, его уж меняет. Не, надо паттерны подучить. Я думаю, нормально будет. О, что сейчас трендешь по новой слушать? Ну, а, не. Ой-ой! Попал. Попал. Ой, и шприцов больше нет. Жестко я встрял. Блин, а. Блин, а. Как под ее эти удары-то не попадать? Пипец. Да уйди ты из этих розочек! Начинает вокруг нее кружиться. Ну чё за нафиг? Да, оружие надо срочно, короче, качать. А, у меня по сути ничего и нет. Come to me, Jonathan. You left me to rot in this grave. What have you done? Assassin! You've killed me, kiss me again, sweet brother. Да ладно, чё за нафиг?
Да как ты попадаешь по мне-то, а? Обалдеть, чё за визг? Да, это жесткая тема, как вполне понятно, но жесткая. Иногда, блин, не пойму, каким образом она цепляет-то меня. Короче, понятно. Во-первых, есть 3500 очков, можно их куда-то влить. Это раз. Во-вторых, надо сказать, торговцы все-таки, короче... Прокачивать оружие. Да блин, а. Да не беси ты меня, а. Где этих торговцев найти? Так, окей, убежище. Уже неплохо. Так, ну, стоп, я хотел подумать. Угу. Во-первых, ох. У нас вихрь теней, много целей, тени оживают, прерывают действие одного из рабов, и есть много урона. Вот эта штука может прокачать. Блин, или хп, только я даже не знаю. Так, и глянь уже сколько можно добавлять. Давай вот так сделаем. ХП увеличим все-таки, да? Выносливости в принципе плюс-минус хватает. Нужно объем крови за раз.
Чтоб побольше было. Это вообще незаметная какая-то фигня. Сильный пусть пока. Что за тактическое? Может вот это прокачать все-таки пора бы уже. Даже раза два. Ну давай, ладно, выносливости добавлю уже. То есть в принципе получается и все. Да, вот эта штука дорогая. Это чё? Вот что надо было еще прокачивать. Ушай. Отменить нельзя. Блин, только если все отменить, да? Ладно, фиг. Да вы замирали все болеть. I cannot enter. Так, надо торгашей искать, короче, и прокачиваться. Не иначе. This is despicable. I'd step back, sir. Last warning, sir. В больнице где-то тип был. I have this thirst for blood.
такой? Good evening, Dr. Reed. Such a pleasure to see you again. О, Please торгаш. show me what you have to sell. Of course. It's just... А, ну это... Так, ингредиенты, короче. Понятно. It's locked. Так, мне нужен тип, который оружием торгует. Он где-то около центрального входа был. А, вот он. Good evening. Good evening. I'd like... Wise choice. Так. Вот это, наверное, мне нужно. Вот это. Насчет рукояти я не помню. Как-то ж можно вроде проверить, да? Часть хорошего спускового механизма. Обычный у меня есть. Ой, это редко попадается. Ну ладно. Часть хорошей рукояти. Рукоять. Good evening. I'd like to see... Wise choice. Обычная рукоять. Мне хорошая нужна. Дробовик чуть помощней. А нет. Хотя да, этот я... Ну, хотя он, в принципе, плюс-минус, наверное, такой же. Так. Поставить ячейку. По сути, можно что-то вкачать, поставить. Так вот. Такс. Как интересно. Именно не урон наносит, а кровь, короче, поглощает. Блин, у меня оглушения нужны на самом деле. Просто не знаю, будет ли он давать тот же эффект или нет. Просто поглощает, это хорошо. Блин, а торгаши оружием я не помню, где я еще видел. Хрен знает, где отсюда. Вроде как. Где-то в порту, либо в доках, вот я не помню точно. Это в тех районах. О, слушай, какие-то события есть. Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed, any good news to share?
you're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No, we must keep on healing all those poor souls. We are the last rampart before chaos. Once more unto the breach. You've nothing to prove, Dr. Tippett, to anybody. And we all praise your experience. Please, have some rest. I am perfectly fine, and I am not too old for this job. Ну и ладно. Там это какое-то событие рядом с торгашом как раз должно быть. Может, с ней It надо is good to see you поговорить? again, Jonathan. How are you? I'm better than one might expect, Lady Ashbury. Dr. Swansea has asked me to investigate the recent disturbances in the hospital caused by skulls. Really? What do you mean? I discovered the most intriguing skull. An elderly woman answering to the name of Old Bridget, and a man who helps them remain hidden in London. Old Bridget? Peculiar name, I've never heard of her. According to Old Bridget, skulls can lead a peaceful existence like us. They are even able to nourish themselves by feeding on corpses and the flesh of the dead. How vile. Please, Jonathan, let's change the subject. There is something ominous closing around me, Lady Ashbury. Something spies upon me from the shadows. Something cruel and wicked. Whatever do you mean, Jonathan? If Sean Hampton and Harriet were not the guilty parties, then who? I saw the bodies and the blood. Your rebirth has not gone unnoticed, Jonathan. Be extremely careful. If you get in the way of an immortal's plans... Do you suspect someone? I don't know, Jonathan. I steer clear of vampire politics, especially whilst hunters roam the city's streets. I discovered the most intriguing... Skulls of London have gone into hiding. Both mortals and immortals plot their extermination. Yes. Skulls are the orphans of the vampire society. They are the shame of their genitors, a disgrace to the vampire that created them. Goodbye for now. Так, а где следующее событие? Или где-то здесь? Правильно. Герой правильно. Anna? Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. I'll leave you, Miss... Вот, я не вкурила, а где? Где мне поговорить надо-то? Наверху. Jonathan, at last. I've been worried sick.
Have you solved the case of our poor Sean Hampton? Don't worry, Edgar. The reputation of Pembroke Hospital is secure. Sean Hampton was not the guilty party. Is that true? Oh, good news. Good news indeed. What do you know of the Ascalon Club? Not as much as I would like. There have always been rumors about a secret society of vampires operating in the interests of the British Empire, though I've never met a member. I crossed paths with one, a terrifying creature going by the name of Fergal. He was sent by the Ascalon Club to exterminate the Skulls of the East End. By the stole, Jonathan. If vampires are eliminating their own progeny, then dark times are upon us. Darker than I've ever witnessed. Do you think Lady Ashbury would know of them? Jonathan, our beloved lady is not one for social dalliances, nor the assemblies of dark orders. She's a woman of superior taste and selective acquaintance. I found Harriet Jones. She's much the same old, embittered woman she was, only she's been made a Skull. Her transformation did not go well. Incredible. Why not bring her here? We could learn so much by studying her condition. It would be fascinating. I doubt that. She can barely move. Perhaps we could learn more about the degeneration of Skulls. Perhaps. But she could also belong to a new species. We know so little of the laws that dictate vampire reproduction. Were there any studies made by your order on the subject? Not that I'm aware of. I will transmit your discovery to the Brotherhood's primate. He will be delighted. Does the name Old Bridget ring any bells? I'd never heard of her. Why? A patient of ours? I must confess, I don't know them all. No, it's just someone I recently met. A fascinating woman. I had thought that perhaps... By the stole, Jonathan, you've met another vampire. I would appreciate an introduction, if that's the case. A pleasure as always, Edgar. Да, надо было доктор. Так, торговка. Понятно, что торговка. А кто? Кто чем торгует, вообще хрен поймешь. Здорово, Лёх, здорово. Не подписано. Кто чем торгует. Хреново. Так, а основной квест у меня почему-то не показывается. Да, как-то... В целом, вроде как-то так пойдет. Наконец-то предпраздничную неделю доработал. Это просто был кошмар какой-то. А по игре, блин, не могу. Сестра у меня тут воскресла внезапно. Не могу ее вальнуть. Хочу оружие прокачать. Не могу, потому что не могу, короче, найти торговца, который бы мне продал нужные детали. А найти это их просто как бы где-то по ящичкам и так далее, то еще удовольствие. Вот хожу, брожу. Туда-сюда, сюда-туда. В принципе, нормально. Ты там чё как? Надо как-то созвониться, короче. Подвещать.
Интересное объявление. Ты там один остался внезапно, что ли? Там... Блин, мне надо типов лечить. Стабильное состояние. У меня же какие-то лекарства есть, может кому-то помочь. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. I'll leave you, Это Mistress. здорово. Да уж. Не завидую тебе, что могу сказать. И сочувствую. Бля, а что так прискорбно? Хоть кто-то на смену был бы. Странно, это ж как так вообще один. Не вылазить оттуда. Какой бред. Good evening. Good evening. Вы не болеете? Простуда. Отлично. Наш клиент. Do you need medical help yourself, nurse? I'm afraid I've contracted some illness, Dr. Reed. Да делать по мере возможности, да и все. Как? Not under my watch, nurse. Take this. You'll feel better. Thank you, Dr. Reed. Goodbye, Nurse Hawkins. Не, ну, я не знаю, может, ты на эту тему думала, у тебя какие-то есть другие варианты? Good evening. Переутомление. Наш клиент. Our job brings us into contact with all kinds of infections, Milton. There's no shame in being ill while you're in a hospital. That's easy for you to say, Doctor. I get the feeling you don't fall sick often. But thanks anyway. Но не появилось там у тебя ничего нового. Хрена нет у него того, что мне нужно. А ты не больной? Good evening. Dr. Reed. Ну, попробуй, я здоров. Goodbye, Dr. Я тут где-то или сверху падал на них. Не понял. Типа подписчики уговорили стрим с мобилы провести час, как я правильно? И никуя типа вот там уговорили, а сами не пришли или как? Или чё с мобилы-то? В чем прикол? А нафиг тогда просить? Это бред. Так, погоди, я вот этими путями шел. Как раз таки на кладбище тогда. Вроде бы. Да. Как они тебя вообще смогли уломать? Вот вопрос. Заняться этой чушью.
Где ж это кладбище находится? Я забыл. По-моему, мне сюда. Ой-ой-ой. Ай-яй, ты чё 2 раза стреляешь? Бык. Ой, ребят. Я пошутил. Попис ёлки. Ну, это чисто как разговорный получается, я так понял. Да, прикольно. Было бы интересно, если бы хотя бы те, которые тебя на это сподвигли, подбили, зашли бы поговорить. Да и вообще не ведись на такую фигню больше. На самом-то деле. Делай то, что нравится, да и все. Потому что, блин, ну а фига. Смотри. Вот смысл, ты можешь точно так же играть, допустим, и потрещать, понимаешь? Причем здесь мобила, как бы, ну, в чем прикол? Вот сидишь, играешь там, и разговариваешь так же. Хрен его знает. Это в Инстаграм тебе с таким опытом какой-нибудь. Ладно, попробую еще раз. Но думаю, мне сейчас люлей быстро наваляют тут. Хочу тебя снова целовать, ты поганка. Эй! Come to me, Jonathan. You killed me, brother.
Ух ты, стерва орать начала. Иди сюда. Отстань от него, коза противная. Знаешь, очень потно она взяла вон и отхилилась. Вообще красота. А, споры сраные. Лучше б я этого священника зажрал, ей-богу. Пользы больше было, хоть бы отхилился. Да блин. А, кровь-то кончается. А эта падла, блин, полностью здоровье восстановила. Охренеть. Что значит перекрылся? Да елки. Да. Вроде уворачиваешься, блин. А, хрен его знает. Надоело, видимо, ему. Даже не знаю, что по этому поводу сказать. Ай, назад, 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 зараза, назад. Вперед. Да елки. Не хочу к тебе идти, ты заразная. Нифига, я первый. Отстань от меня. Не хочу с тобой водиться и плодиться и все такое. Да как ты, блин, эти споры, да чё ты вокруг нее так кружишься? Боги. О, давай, попромахивайся по ней еще. Почему бы и нет? Ты чё махаешь своим крестом? Пипец. Хотел крови накопить, в итоге, короче, только просрал больше. Как ты это делаешь, дамочка? Да, не заполнить мне шкалу крови. Беги, баклан, беги! Ай, 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 беда, блин. Не приходит одна.
Ай, почки! Блин, ну в этот раз хотя бы с ним гораздо дольше дрался уже. Ой, шансы есть, только надо еще помучиться. Ой. Надо было священника не отдавать ей. Ну, типа, первее его захавать. Я не знаю. Может быть, наверное. Слушай, а так ты, получается, все, ну, уже, допустим, там завтра, к примеру, ты работаешь уже, верно? У тебя не выходной ни разу. До октября. Да вот да, если долго мучиться. Слушай, давай эту тему на потом оставлю. Блин, чувак, ты готов во что-нибудь сыграть? Пойдем во что-нибудь сыграем. Меня эта баба убивает, потому что... А, ну и все. Тогда хорош на сегодня. С вампиром оно меня уже замучило и достало. Так что... А что так что? Меня кроме тебя никто